Hi students, it's Kailash. Lesson number 1, Electrostatics of 12th standard. இந்த லெசன்ல எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் 5, புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் 5 அதோட சொல்யூஷனை இந்த வீடியோ செஷன்ல பார்ப்போம். கொஸ்டின் படிச்சு பார்க்கலாங்களா? Draw the free body diagram for the following charges as shown in the figure A, B and C. ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த diagram A-ல we have a block which is connected to a spring, and you can see the block is carrying a charge plus Q. M is mass of the block and K is the spring constant of the spring. Okay. And in the second diagram, that is B, we have a simple pendulum arrangement. So bob unga kangalukku theriyudungla? So the bob is carrying positive charge. And if you look at the bob, it is suspended in an electric field between the two plates, one plate carrying positive charge and the other plate carrying negative charge. And here in the first diagram, the block which is carrying the charge is subjected to an electric field, E vector. So the direction of electric field is marked. And in the third diagram in subdivision C, we have a positively charged plate and negatively charged plate. So thus there exists an electric field between the two plates. In the ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் we have a moving charge whose magnitude is minus Q. The velocity of the charge is given as VO vector. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மூணு டயக்ராம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு சார்ஜஸ் மேல என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஸ்பாட் அவுட் பண்ணி அதை ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமா நம்ம வரையணும். போலாங்களா இந்த சம்முக்குள்ள? ஸோ ஃபர்ஸ்ட், ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னா என்ன? A free body diagram is a graphical or a diagrammatic representation or illustration of various forces acting on a body. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் டயக்ராமேட்டிக்கா along with the direction of the forces நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படின்னு பேரு. And இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நம்ம வரையும் போது, while drawing a free body diagram, forces acting on a body alone should be illustrated. ஆப்ஜெக்ட் மேல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸஸை பத்தி மட்டும்தான் நம்ம வரையணும். ஆப்ஜெக்ட் ஆஃபர் பண்ற ஃபோர்ஸஸை டயக்ராம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபோர்ஸஸ் ஆஃபர்ட் பை த பாடி இஸ் நாட் டு பி ட்ரான். ஸோ வைல் drawing free body diagram, forces acting on a body alone should be illustrated, but forces offered by the body is not to be drawn. So you have to be very careful while drawing the free body diagram. And next important thing is, whenever a charge Q is placed in an electric field E, the force experienced by it, irrespective of its state, அதாவது அந்த சார்ஜ் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த சார்ஜ் ரெஸ்ட்ல இருக்கலாம் ஆர் மூவும் ஆகலாம். ஸோ அது ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி, மோஷன்ல இருந்தாலும் சரி, the force acting on the charge will be F is equal to Q into E. So the magnitude of the force acting on a charge placed in an electric field does not depend upon the state of the charge. சார்ஜ் ரெஸ்ட்ல இருந்தாலோ அல்லது மூவ் பண்ணாலோ இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் மேலேயும் உங்களுக்கு சேம் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் பண்ணும். F is equal to QE. Now this is as per Coulomb's law in terms of electric field. So plus 2ல நீங்க important aspects of electric field அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. So அதுல இந்த ஒரு பாயிண்ட் வரும். Force experienced by a charge placed in an electric field E is given by F is equal to QE. And this expression is called Coulomb's law in terms of electric field. Okay. And the direction of the force. Force ஓட direction. So ஒரு சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணா அது மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். அது அதோட தலையெழுத்து, அதை நம்ம மாத்த ட்ரை பண்ணக்கூடாது, நம்ம தலையெழுத்து மாறிடும். இப்ப எந்த டைரக்ஷன்ல சார்ஜ் மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்? You know, there are two natures for the charges. The charge can either be positive or negative. பாசிட்டிவ் சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணா எந்த டைரக்ஷன்ல அது மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்? நெகட்டிவ் சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணா எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்? அதை இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்ல கொடுத்திருப்பேன். அடுத்தது, so the direction of the force will be along the direction of electric field on positive charge plus Q charge. ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேல எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். Now if you look at this expression, I have written
Coulomb's law in terms of electric field in vector form. But the vector form expression it's very clear. The direction of F vector should be along the direction of E vector on positive charge. Charge ku munnadi sign illena nama the plus nu eduthukano. Okay. And the next point is the direction of the force will be opposite to the direction of electric field on minus Q charge. So negative charge electric field place pannomna, the same expression, Coulomb's law in terms of electric field becomes F vector is equal to, since the charge is negative, minus Q into E vector. So the negative sign here indicates that the direction of the force will be opposite to the direction of electric field. So remember, the force on plus Q charge, positive charge will be along the direction of electric field, and the force on negative charge will be opposite to the direction of electric field. So whenever you are proceeding with this sum, in the points alla nalla ஞாபகம் வெச்சுக்குங்க. ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த சம் பண்ணும்போது சக்சஸ்ஃபுல்லா. Okay. Now we'll see the subdivision A, first subdivision. You can see we have a mass attached to a spring. The spring constant is K, and the block is carrying a charge plus Q, and it is subjected to an electric field E vector. You can see E vector is acting towards right. Now, what are all the forces acting on the charge plus Q? அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம ஸ்பாட் அவுட் பண்ணுவோம். So solution. Forces acting on the mass M. The mass of the block is M, and the charge carried by the block is plus Q, and the electric field is E vector here. So forces acting on the mass M carrying a charge plus Q are as follows. Number one, gravitational force, which we otherwise call it as weight. So gravitational force or weight of the block, which is going to act vertically downwards. You know, gravitational force is given by the formula F is equal to M into G. As per Newton's second law, force is given by the formula F is equal to ma, mass into acceleration. If it is the gravitational force you are calculating, instead of A, I have to substitute acceleration due to gravity. Okay, right. So one force enna appadina gravitational force is going to act vertically downwards. Now if you look at the block, it is resting on a surface. So the surface in the block மேல upward directionல ஒரு reaction force offer பண்ணும், because the block is going to offer a force on the surface on which it is resting in the downward direction. So that is action. As per Newton's third law, the surface on which the block is resting should offer a reaction force on it in the upward direction. So number two, normal reaction. Since the reaction force is going to act perpendicular to the resting surface, I'm going to call it as normal reaction. Normal அப்படினா perpendicular அர்த்தம். So normal reaction are offered by the surface acting vertically upwards. So here it should be upwards. The word upwards is missing. Okay. So the reaction force which is going to act perpendicular to the surface vertically upwards. Number three, force due to electric field QE. So, you know, whenever a charge is placed in an electric field E, it experiences a force is equal to QE. So force due to electric field QE acting along the direction of electric field. Just though we saw on the positive charge, the direction of the force will be along the direction of electric field. So the force due to electric field is going to act towards right on the block, which will tend to pull the block towards right. Okay. If a block in the force due to electric field, electrostatic force, right la pull பண்ணும்போது, as the block moves towards right, இதோட ஒரு spring attach பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா, அவர் என்ன ஆவாரு, elongate ஆவாரு. So when the block moves towards right, the spring to which the block is attached will be elongating. Stretch ஆகும் spring. So in the stretching நால இந்த ஸ்ப்ரிங் மேல, இந்த ஸ்ப்ரிங் வழியா பிளாக் மேல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும், which we are going to call it as restoring force. Because once when the electric field is switched off, this force which is produced due to elongation of the spring will bring the block back to its original position, will restore the block back to its original position. So I'm going to call this force acting via the spring due to its stretching
or due to its elongation is called restoring force. Okay, I'm going to call it as restoring force. So the restoring force, which is given by minus kx offered by the spring acting opposite to the direction of electric field. Electric field at the direction la irukko, adukku opposite direction la in the force act pannum. The negative sign here indicates that block எந்த டைரக்ஷன்ல டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது இண்டிகேட் பண்றதுக்காக நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ டோட்டலா இந்த பிளாக் மேல இந்த சார்ஜ் மேல 4 ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு. ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், நார்மல் ரியாக்ஷன், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் தென் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த 4 ஃபோர்ஸஸை ஐ எம் கோயிங் டு ரெப்ரசன்ட் இட் இன் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஸோ அடுத்த பேஜ்ல இந்த சப்டிவிஷன் ஏவோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரும். So, you know, the body for which I'm going to draw the free body diagram is to be indicated by a dot. So the block on which I'm going to, represent various forces is taken as a dot. So first, gravitational force acting vertically downwards. Don't forget to mention the magnitude of the force also. Okay. So along with the force, line of action of the force, we have to mention the magnitude, mg. And normal reaction, which is going to act vertically upwards. And this is the force due to electric field, which is going to act along the direction of electric field. You can see. So the direction of QE is along the direction of electric field. Why is that? Because the charge here is positive. The charge which is subjected to the electric field is positive. On positive charges, the force will always act along the direction of electric field. Don't forget that. And this is the restoring force offered by the spring on the block, which is given by minus kx. So I hope you would have understood the free body diagram related to subdivision A. Now we'll go into subdivision B. So what we have here is a simple pendulum. So this is the suspension string and this is the bob. Now the bob is carrying a positive charge here. The magnitude of the charge is plus q. And the simple pendulum is suspended in the electric field between the two plates. One plate is positively charged and the other plate is negatively charged. You know, the direction of electric field, you forget about the negatively charged plate. Just focus only on the positively charged plate initially. You know, the electric field due to positive charge will always act outwards, away from the charge. And now forget about the positively charged plate. Now consider only the negatively charged plate. The electric field due to negative charge will always act towards the charge. So the net result is whenever we have an arrangement of two parallel plates, one plate carrying positive charge and the other plate carrying negative charge, the electric field will always be directed from positively charged plate towards negatively charged plate. Okay, right. So let me first mark the direction of electric field. இது நீங்க பண்ணணும், क्वेश्चनல அவங்க கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. சோ நீங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை மறக்காம ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மார்க் பண்ணணும் சொல்யூஷன் நீங்க பண்ணும் பொழுது. Okay, so this is the direction of electric field. Now what are all the forces that are going to act on the bob? Number 1, ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பா எல்லாரும் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். அது எந்த ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு சர்ஃபேஸ் மேல ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி, அது இந்த மாதிரி சிம்பிள் பெண்டலத்தோட பாப் ஹேங் பண்ணி சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா, சோ அதா இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, ரைட். நவ ஃபோர்சஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாப் கேரிங் அ சார்ஜ் பிளஸ் q are as follows. So number 1, gravitational force or weight of the bob which is going to act vertically downwards, which is mg. Number 2, since the bob is not resting on any surface, there will not be any reaction force. ஒரு சர்ஃபேஸ் மேல நீங்க ரெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த சர்ஃபேஸ் மேல நீங்க ஃபோர்ஸ் கொடுப்பீங்க டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல. That is action. In turn, the surface will offer a force in the upward direction. So that is reaction. So அந்த reaction force இங்க இருக்காது. ஏன் இருக்காதுன்னு கேட்டா, the bob is not resting on a surface. Right, வேற என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? Force due to electric field, QE, acting along the direction of electric field. Now, why is it along the direction of electric field? If you look at the bob, it is carrying positive charge. You know, the force due to electric field on the positive charge will always act along the direction of electric field. Up electric field here is from left to right. The electric field force on the bob will also be from left to right. Okay. And number 3, tension T acting along the suspension string towards the fixed point. இப்ப இந்த பாப் இருக்காரு இல்லையா, இந்த ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்ணுவாருங்க, ஸ்ட்ரிங் மேல அந்த சஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரிங் மேல டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பார். The weight of the bob will pull the string downwards. That is action.
அப்ப the string இருக்காரு பத்தியா, it will pull the bob upwards reaction. அதாவது இந்த பாபோட சஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரிங் பாப் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பிடிச்சி இழுக்கிறனால ஸ்ட்ரெச் ஆக ட்ரை பண்ணும். அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்க்கு எகெயின்ஸ்டா இந்த ரோப்ல சஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரிங்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும். அந்த ஃபோர்ஸை தான் we call it as tension. இதை சிம்பிளா சொன்னா the bob is going to pull the string downwards action. As per Newton's third law, the suspension string will pull the bob upwards. So this reaction force, what the suspension wire or suspension string offers on the body which is being suspended is called tension. The tension will always act towards the fixed point. எந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ டென்ஷன் T acting along the suspension string towards the fixed point. Is it clear? So there are going to be totally 3 forces on the bob which is being charged here and suspended in electric field, of course. So அடுத்த ஸ்லைட்ல the subdivision B ஓட free body diagram பார்ப்போம். So we'll go with the free body diagram. So the bob is represented by a dot. Number 1, gravitational force acting vertically downwards. Number 2, the force due to electric field QE, which is going to act along the direction of electric field because the bob is carrying negative charge. I'm sorry, the bob is carrying positive charge. And this is the tension, which is going to act along the suspension string. So I hope you would have understood the free body diagram of subdivision B as well. Okay. Now we'll go into subdivision C. The subdivision C, again, we have 2 parallel plates, one carrying positive charge and the other one carrying negative charge. And if you look at the diagram clearly, we can see a negatively charged particle, minus Q, is moving with the velocity VO. So just in the topic ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோங்க, the force due to electric field will be same irrespective of whether the charge is at rest or it is in motion. So charge ஓட state magnitude of force depend பண்ணி இருக்காது. So the charge நமக்கு ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி or move பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, so the velocity of the charged particle is not going to affect the force offered by the electric field. Okay, so it's just going to behave like a stationary charge. ரைட். இப்போ இவர் மேல என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். முதல்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். யூனோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பிளேட் டு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பிளேட். தட் இஸ் அவே ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டுவர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இட் இஸ் ஆஸ் இஃப் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பிளேட் டு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பிளேட். ஓகே, ரைட். ஸோ வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த சார்ஜ் மைனஸ் கியூ ஆர் as follows. எடுத்த உடனே எல்லாரும் என்ன எழுதிடுங்க, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை மறக்காம எழுதிடுங்க. இஃப் m is mass of the bob, then I'm sorry, mass of the charged particle here, then the gravitational force is mg, which we otherwise call it as weight. And you know, weight is always going to act vertically downwards. Number 2, force due to electric field QE. Here the direction of the force on the charge is going to be vertically upwards. That is opposite to the direction of electric field, because the electric field will offer a force opposite to its direction if the charge is negative. Okay, so as per this expression, you can see F vector is equal to minus QE vector. So the negative sign here indicates that the direction of force is opposite to the direction of electric field. Okay, so this is the second force, and there are no other forces acting on the charged particle. You can see the charged particle is not resting on any surface, and it is neither suspended by means of a string. So on the tension irukadu as well as reaction force ungalukku irukadu. So these two are the forces what the charge minus q is going to experience. Okay, now adutha slide la idoda free body diagram varaivom. So the charge here is represented by a dot. So this is the weight or gravitational force acting on the charge minus q, and the other one is QE, the electrostatic force which is going to act in a direction exactly opposite to the direction of electric field. So that's all about sum number 5. So thanks a lot. Meet you in the next video session. Bye-bye.